Morning, ciao. Man, I've been trying to get this rid of this pilgrim for a while now, which is why it took like 10 minutes for the startup screen, and it's still not gone. Hello. I wonder if it's something that uh, something maybe I drink or eat that causes it. I'm guessing dairy now. My usual hot drink is milk tea, so it would make sense that's what's causing it. Today I didn't drink any, but I did eat some cheese, so... Ah, it's finally coming to an end, though. I kind of wish that kept up with it when I first started it, since at least I think one other viewer wanted to see the ending of it. I'm not sure if they ever got to see it or played on their own. And we still have this to go to. There has to be a conclusion to Ash's story. I don't think he'll simply just thank us for defeating Van and then join us happily ever after. There might be something wrong here. No, not this one, not this one. This? I'll close it just in case. No. So far I don't see anything that's causing it, but... There we go. So, I think we just have to go down there. I do have 2 more that I could use. To be honest, I don't even remember which ones I'm using, so... Rending Havoc, Fangblade Havoc. Rending Havoc, Rending Fang Havoc. I don't have one there. What's the green one? Is it TP? Maybe tier?
Resurrection barely grew. I guess she doesn't use it, that's why. Bow hammer. I'm guessing red means it restores more HP. That's why I put it there. Yes. Holy Song. He used a third phone to increase the attack and defense for allies and restores more. No. Which one was the heal for all? Healing circle? I think there was one more that's better than this one. Maybe not. I can't see it. What about... I don't see any here that could be useful to it. I can remove it at any time, I think, so... Might as well just put it somewhere else. What does Jade even use? Energy Blast... Turbulence... Turbulence he used quite often, yeah. You know what? For him being like one of the main party members, he barely used any of his spells. The Hellblade Tempest. Alright, I can't see it. You know what, I'll just put it for loot for now. Let's see. This is 6 TP, it's not even that much. Rending. Fang, Rage, or Rending Thrust. This one or... Oh, actually, I already have the other ones, so... This one it is. It doesn't say how much TP it uses after, though. Wait, did I ever actually... go out and buy them other things that I wanted? I don't think I did. Nice Warhammer. Powerful hammer that with a long handle. And I didn't get items for everyone, unfortunately. I was gonna be sad if Natalia didn't get a single thing out of all of this. I'm probably not gonna use her much. She's the hardest to use. Like this, and then... wait. Another thing. Items... Yeah... Can I... No, I can't use it here. Is there a way to get out of this dungeon easily? I don't know.
But you know what? I'll try once. I might not need as many items as I'm planning to have. Plus, for the scanning thing, I already missed some bosses, so I can't handle it completely on this run. I'm still not believing that Van is the final boss, though. There has to be someone behind him. What is he doing? Oh, is he the one playing the music? Too bad for you. You're the one who made me, so shut up. Exactly. Poor Luke, he's about to cry. Isn't that exactly what he's trying to create, though? A world of replicas? Hmm. I can't tell if what he's saying... Does he really mean it? Because... he's the one who created the Luke replica, and he's the one who led him to Axirius. Oh man, they're talking about the ancient ChatGPT. It's the same thing. I like the poses everybody just does when they're saying these lines. Wouldn't the Outer Lands have fallen on Yulia City, perhaps? Oof.
Wait, he's taking her up on that? ええ、もともと私はそのために外角へ来たんだもの。先生。いや、バン About time, Luke. About time you dropped the sensei title. あなたが俺を認めなくても、俺は俺だ Let's go, Luke. それごとしろ I don't think I have any, but I'll check just in case. Yeah, I don't have it. お前のやっていることは無茶苦茶だ愚か者めこの星の指輪のスコアの支配下スコアから解放された新しい世界 He already used it. 人類は死滅するのだそれなら I want to hear the lines, but they're a little bit too low in comparison to... Oh wait, that's the thing that I don't have? That might be bad. 俺のことはどう説明するんですか俺はユリアに読まれていない不幸絶対の未来ではない。ルークという存在がある以上スコアには歪みが生じているのだ違うなお前たちはスコアの本質を知るスコア読まれずとも存在し我々を定められた He's gonna use Mr. Card. 人はそこまで愚かじゃない人には滅亡を回避する意志の力があるんだ小賢しい優れるのはお前たちだ滅せよそこに支配された人類をけい先輩最近調子に乗んなグランドダッシャーはっはっ目障りだ Wait, 死後センター大丈夫だ fuck me with that. 今のところはな周期法好きにはさせんぞ受けろランドダッシャー I won't have time for it. 受けろ Yeah, 潰れちまえ nice. Guy's getting destroyed for some reason. That's it for now. 手が離せねえよ I need her to have more TP now, though. A bit. Yep. Not now. Not now. Yeah. That's too bad that guy was right over there when that happened. We need more TP though. I know you were gonna use that. And then right after that, use Life Bottle to get guy back. Wait, I might die. Yep. That's actually works for me. That's good. I'm not gonna be greedy with my hits. Wait, how do you get here?
Cat, I hope that's not you sharing over Van. Okay. I need more heals though. Good thing I went back. 背負う総発油断しましたか I'll need some more TP. Let's go. Hopefully, yeah, he's not going for me. 気をつけてかなりの衝撃よそっちも無理すんなLet's go. Oh, I don't like how there is no BGM anymore and no voice lines for victory. Let's eat a sandwich, I guess. That's the best I could do. Tears max HP increased. Guy learned OL overlimit boost. Super Shane, nice. About time. Soaring Blast, Combo Force, and Counter. That was a fun fight, but surprisingly easy. 失敗作に倒されるとはな面白いではないか Don't. Why do they always do this? Tia. Luke has grown up so much. Time to connect the radiation gate. But what if he actually said all of those things to make Luke get mad and complete the circle? What if that's the real purpose of Van's plan? Wait, is he in the radiation gate right now? Let's go. Was that Jade's plan? 正気がディバイディングラインに吸着していますねアッシュ、ルーク、鍵を送るその鍵で私を解放してほしい Hmm? 栄光をつかむ者私を捕らえようと私を I don't know. I don't trust this Lorelei guy. He seems a little bit sus to me. ルークどうしましたローレライがいや今はいいそれより成功したことをみんなに知らせないとええイオンもノエルもお父様たちもきっと心配していますわ兄さんティアごめんなさいルークこれでよかったのよ Yeah, it probably was for the best. わかったみんな帰ろう
俺たちの大地へ。アッシュ、ありがとう。 Why did that sound like the ending line of the series or of the game? But I don't think it is. Radical, the capital of light, Kingdom of Kamlaska, Lanvaldir, Remday, no, Redican 28. There's still Lorelei and Ash left, so... やだ。 Hate to say this, but you haven't beaten the game yet. Yeah, should have figured. Should have figured. Classic JRPG. パパさんとママさんが呼んでるですの。行きたくねえな。 Wait, why do you move his mouth when he's just saying that in his head? I'm assuming they are here? Or maybe the room downstairs, actually. Yeah. That would make more sense. Wait, I've seen this character before. She seemed to know something about Guy, I think. まだ寝ていたのか。 Yeah, sorry. すみません。ここに帰ってきてもう一月になる。ナタリア殿下はご公務で世界中を回られているというのに、お前は何と言っていたのか。 What's wrong with this guy? We just saved the world. I think I can have a 1 month break. 少しは公爵家の人間としてふさわしい生活を送りなさい。お話はそのことだけですか？ Man. いや、アブソーブゲートでの戦いについて確認しておきたい。バンが近くに落ちていった時、剣は床に突き刺さったままだったか。 Yeah? はい。元帥ではやはり何者かが。 Did someone take the sword? 何かあったんですか？ プラネットストームが急激に活性化を始めたとベルケントから報告がありました。アブソーブゲートとラジエートゲートへ調査隊を派遣したところ、何者かが侵入した形跡があり、バンの剣もなくなっていたそうだ。 誰かが回収したってことですか？ そうなると思います。セシル少将、陛下にご報告するぞ。はい。お友達に会いに行ってはどうですか？母上。屋敷に戻ってからのあなたはずっと塞ぎ込んでばかり。 Yeah, I feel like he liked traveling more than living in the castle here. まるでここに居場所はないと言わんばかりの顔をしています。 Yep, yep. そんなことは。旦那様が害に暇を与えてからあなたにとってこの屋敷はただ息苦しいばかりでしょ。必ず帰ってくると約束さえしてくれるのなら気晴らしに行くのもいいと思いますよ。 Wait, did his parents ever find out that Luke was a replica? I can't remember because like I was on and off through this game. I think they did. If so, his mother is really nice to just treat him as her real son. 俺、帰ってきていいんですか？当たり前です。そうね。ラムダスならあなたのお友達がどこにいるのか知っているでしょう。くれぐれも気をつけて。Luke has received the Lost Child title.
Man. They're still they're still giving him this treatment. What the heck? Replica? He doesn't look any different. Okay, they do know. Replica or not, you are still Master Luke. It's not like he looks any different now. I'm glad they answered my question right away. Good day, Master Luke. We will protect you, even if you are a replica. I mean, what he's saying is nice, it's just the way he's saying it. ご主人様、家に帰ってきてからため息ばかりですの。あ、そっか。やっぱちっと引っかかってることがあるからかな。何ですの？いろいろ。みんなのこととか、これからのこととか。あとアッシュ。あいつ今何してんだろうとかな。ふむふむですの。そんなこと考えてる間になんだか一月も経っちまったんだな。ご主人様。So that means they have not met Ash yet, which is weird. I would have thought maybe they would have met up with him in the other gate. By the way, if you could say like, Kat, is it like, am I like at the end, or is this like just halfway through the game? Like, I wouldn't be surprised if it is that. Like, they could just introduce something else and it'll be like the true enemy of humanity is something other than Van. I will always be with you, Master Luke. Just because they say he's a replica, it's not like he's changed or anything. I'm glad all these knights are nice. Good day, Master Luke. I'm cleaning right now. I'm working hard. Okay. The maid is not feeling comfortable around Luke, though. Right. Guy's not here anymore. Does that mean, what was his name? The other guy. No, he's still here. Pere. I've been thinking about asking for a break myself one of these days. He probably deserves it, since him and Guy were both part of another royal family. Wait, what? Okay, I do hate the father still. I think he's a piece of shit. That's the whole point for that Ash and Natalia were fighting against, to not have the hierarchy of royal people. 本当の跡取りは俺じゃなくてアッシュだってお前も知ってるだろ。手紙を貸せ。ガイとアニスとディアか。アッシュからなんて来るわけないか。True. Even if Ash sent one, it'll probably be confiscated, I think. ご主人様、アッシュさんに会いたいですの。He's not gonna say it outright. 外角大地を下ろした時、手伝ってくれたのはあいつだし。本当なら今ここにいるのは俺じゃなくて。Never mind, he's being honest. 俺があいつみたいに声を送れればいいんだけどな。前に一度できたきりだし。そういえばご主人様、バンさんを倒してから頭痛いって言わなくなったですな。そういやそうだな。アッシュだけじゃなくてローレライの声も聞こえなくなったもんな。
Ah, is ルーク紙をその紙で私を解放してほしい is it possible that hmm maybe he started contacting Ash instead? 栄光をつかむ私を捕らえよう One who would seize glory. He's trying to capture me. Was that not about Van, but about someone else? そういえば俺きりか。まあいいや、行くぞ。皆さんに会いに行くですの？ああ、さっきの父上たちの話も気になるし、みんなの意見を聞いてみるよ。また旅ですのね。どこから行くですの？ Ah, maybe seeing Guy? 港だな。シェリダンに行くんだ。アルビオールを借りにさ。Welcome back, Master Luke. 皆さんに会うの久しぶりですの。楽しみですの。そうだな。ずいぶん会ってない気がする。あれから皆さんどうしてるんですの？ティアはユリアシティでテオドールさんの手伝いをしてるんじゃないかな。ガイのやつはジェイドと一緒にグランコクマにいると思う。イオンは同志としてダートにいるだろう。アニスも結局フォンマスターガーディアンに復職したらしいから、ナタリアはキムラスカの使者として各地を巡ってるって話だ。忙しそうですの。そうだな。何もしてないのは俺だけだ。大丈夫ですの。ご主人様はちゃんとご飯食べてたですの。偉いね。ミュ、フォローになってね。Mew's name. 待てよ。アルビオールを借りるっつってもノエルの力を借りないといけないのか。ご主人様は操縦できないんですの？ガイならもしかしたらできたかもな。俺は何もできないダメ人間だ。そんなことないですの。僕に豚ザルって名前をつけてくれてですの。ごめんな、嫌な名前をつけて。でも豚ザルは撤回ですの？豚ザルって感じなんだよな、こいつ。Okay, they're all afraid for some reason. I hope he doesn't suddenly start going wild or anything. Eh? What happened? Have a good day, Master Luke. I am on your side. Oh, is it because... What did he have to come back? Oh. Okay, okay. The knights are much nicer for some reason. Have a good day, Master Luke. Maybe I'll take some time off. Is she saying that because of Luke, or... I'm not scared. I'm not scared. What happened? Did Ash come and pretend he was Luke for some time? Is that it? Good day, Master Luke. How are you doing? The real Master Luke is... They either don't want to associate with him because he's a replica, or... I'm gonna guess Ash came back for a while. After all, Ash is more likely to get mad than Luke is now, to be honest. Good day, sir. Can I even see Netta? Oh, Natalia's probably not here. Even after falling into the cliff, the fallen stone ring is clearly visible. The White Knights have such a fine looking armor. I wish I could try it on.
Are you still here? Good day, Master Luke. Princess Natalia is currently on an inspection tour. Luke, Natalia is out on inspection at the moment. Okay, I guess they don't want to talk to me. I guess the title turned out to be unintentional bait. Al-Hai. But to be completely honest, I did not think it is the real final boss. I just thought maybe it will be like a harder fight, maybe second, third phase kind of thing. Nothing to report. I also didn't finish the Colosseum things. If anything, I think... can I even do it? I don't know. With no items, it's gonna be a little bit hard. Items first. Why is everything so expensive? What the heck? Need my life bottles, and then some magic lenses. Two weapons that are better than my current one, but how much? 60 is pretty good. I don't like how it looks though. I guess I'll buy it. Holy Judgment. $20 plus, that's good. Nothing better on this one. This is the one that takes me to the port now. Surely 50 hours is more than halfway through the game, right? Yeah, I think it's about time. Let's start with Annis.
変わらずイオン様はぼやーっとしてるし、周りはしょぼくれたジジイしかいないし。アニスこのままじゃ生き遅れちゃう。なのでルークがどうしてもって言うならいつでも公爵夫人になってあげるからね。 I don't think you're gonna get much benefit of marrying Luke, to be honest. 旅費を送ってくれたら遊びに行ってあげちゃう。船は豪華客船プリンセスナタリア号の特別室でよろしく。相変わらず目が滑る。 Not one bit. That's ルー letter. ク元気にしてるか。俺はピオニー陛下のご厚意でグラン国魔に屋敷を構えてなんとか生活している。 Wait, he's just gonna live there now? 俺も一応貴族なんで貴族院にも顔を出すようになった。もっとも今の仕事は陛下の飼ってるブーサギを散歩させることでね。使用人プリはお前のところと変わらないぜ。あの陛下を相手にしてるとお前が懐かしくなる。ぜひこっちにも遊びに来てくれよな。 Such a bro. Guy's such a bro. ブーサギ散歩。 Walking the bed is the same as being Luke's servant is so funny, to be honest, though. ルークへ。外郭大地が降下したことでユリアシティは一時混乱。このユリアシティとローレライ教団上層部との関連が末端の兄弟院にも知られ始め、祖父テオドールが新しい体制づくりに奔走中。兄バンの罪はすでに死亡したこともあって伏せられて葬儀が執り行われたが、一部オラクル騎士団員が教団から離席し姿をくらました模様。すべての沈静化にはまだ時間がかかると思われる。 Yeah, these things take time. It's been a month, not that long. 手紙なんて書いたことがないからおかしかったらごめんなさい。Kawaii ne. これじゃ報告書だろ。 True, actually. Other than the last bit, it was just a report. Hmm? I don't want to do solo battles, so let's just ignore the monsters for now. What did I just say? At least one party member would be helpful to have. Oh, the other Shigel is still here. お前さんもアルビオールを借りに来たのか。 Two? Who else is here? I'm gonna guess if it's anyone, it might be Jade. ってことは誰か借りに来たんですか。お前さんにそっくりの Ah, アッシュと言ったかの。 wait, is he? Oh, no, well, he did say his name was Ash, so he's not going around pretending to be this Luke. どうしてもどうしきられてな。3号機を貸してやった。いつですか。一月前ぐらいかの。ああ、そうそう。外郭大地降下作戦の頃じゃ。 Ah, he took it to go to the radiation gate. ラジエイトゲートへ行くと言っておった。そうか。俺を助けてくれた時だ。その後は何か言ってなかったですか。どこかへ行くとか。いや、アッシュさんならユリアシティに行くと言っていましたよ。 Why does Noelle have? I think Noelle had a lot of interactions with Ash. I'm sussing everyone at this point, even an NPC.
3号機は兄の銀次が操縦しているのですが、この間戻ってきた時に次はユリアシティへ行くと。まあそういうことらしいわい。でアルビオールだったな。ノエル飛ばしてやってくれるか。もちろんです。 Thank you. You've been a great help throughout the whole game. ありがとう。ノエルにはいつも迷惑かけてるよな、俺。そんなことありません。私は空を飛ぶのが好きですし、またご一緒できて光栄です。Arigato. She just likes seeing 私 Ash. アルビオールを外に運んでおきますね。She just wants to see Ash, I think. ところでどこに行くつもりなんだ。みんなを訪ねに行きます。アッシュさんを追いかけるならユリアシティへ行くですの。テアさんもいるですの。勝手に決めんなっつうの。なんじゃ、てっきりプラネットストームの活性化のことかと思った。 I mean, that too, but I think we need to find the rest before we figure that one out. そっちにも話がいってるのか。今はまだ大丈夫だが、これ以上プラネットストームの威力が激しくなると、 Is the miasma gonna come out? タルタロスでは近くの振動を抑えられないかもしれぬぞ。そっか。ユリアシティに行ったらそのあたりも聞いてみるよ。 Let's go to Yuliasti. アッシュのやつ、ユリアシティに何の用があるんだろう。 Probably something about the 先が vibration. 分かってよかったですの。そうだな。ユリアシティにはティアさんもいるし、ちょうどいいですの。何がちょうどいいんだよ。ご主人様、ティアさんに会いたくないですの？ He's a ティアに会い shipper. たいっていうか、みんなとだな。ティアさんに会いたいですの？ティアだけじゃねえっつってんだろ。とっとと行くぞ。アッシュがどっか行っちまったらまた面倒だろうが。何怒ってるですの？なんか今日のお前ムカつく。わけがわからないですの。 A clueless shipper. What the heck? What about this one? Oh, right, alright. I guess they can't talk without rank. That's right. I forgot about that since it was like the very beginning of the game. Belpior has been outfitted with an autopilot system, allowing you to travel instantly to places you have been. Oh, thank you. Very helpful. These are the thing, like the quality of life things that needs to be done in each game. Oh, this looks much clearer. Teodoro? 久しぶりですな、ルーク殿。 Were you waiting for me? ご無沙汰してます。ユリアシティはどうですか？少し混乱したと聞きましたけど。ユリアのスコアから外れた世界がどうなっていくのか。この町の人間は順応できるのか。 I would have figured people here would be the most happy seeing the blue sky again. いろいろと心配していましたが、まあなんとかなっているようです。ところで、今日はどういったご用件で？最近アッシュが訪ねてこなかったかと。ああ、彼なら少し前に来ましたよ。近くへ行く方法はないのかと聞かれました。近くですか？どうして？ローレライがどうとか、詳しいことは話してもらえませんでしたが。ローレライ。アッシュ、ルーク、鍵を送る。その鍵で私を解放してほしい。 Don't tell me. No, but he did ask both of us to free him, so... 栄光をつかむ The one who would see his glory. 私
He's not supposed to be Ash. あの時聞こえた声と関係があるのか。だからあいつはバチカルに帰ってこない。ご主人様、どうしたですの？あ、いや、なんでもないよ。あるいはアッシュ殿もプラネットストームの活性化を気にかけているのかもしれませんな。近くの振動はそんなに危険な状態なんですか？いえ、今すぐどうということはありません。そのあたりはティアが同志イオンに報告するため書類をまとめています。気になるようでしたらティアに聞いてください。Like she knows more about the situation than you. アッシュのやつ何やってるんだ？あいつこのままバチカルの家には帰らないつもりなのか。 I think he did say that actually. 近くにローレライにプラネットストームか。やっぱ俺だけじゃさっぱりわからねえ。ティアさんに聞けばわかるですの？報告書をまとめてるみたいだから、きっと何か手がかりを持ってるだろう。とにかくティアに会わないとな。はいですの。What are you going to do now? Are you planning to travel the world again? Do I know you? This place is as empty as ever. What's the point of this place, really? Think of what Mayor Theodora has to deal with. You may have your own duties, but still. She's gonna be up or here? Possibly here. Oh no, actually, it's gonna be the room up there. Not here. She's probably in the flower room. There we go. Luke jump scare. Oh, never mind. ありがとう。兄さんに祈ってくれて。 Oh, is that what it is? I thought he was just looking at the flowers, to be honest. 久しぶり。手紙ありがとう。私、手紙なんて初めてで。まあ、個性的だったよ。In a good way, probably. 私ね、今、ちょうど兄さんにあなたのことを話しかけていたの。ティア。兄さんはスコアをなくすために、オリジナルの人類を見捨てようとした。でも今のこの世界だって、スコアのない世界にできるはずだわ。兄さんはなぜあんな極端な方法を選んだの？ルークの方法の何がいけなかったのって。私はこの1ヶ月ずっとそんな風だったわ。ダメね。 Well, the fact that Van never gave us the chance to voice out a different method. I don't know, he either tried to think of every other option and it never worked, or he's just simply the stubborn type. And it feels more like the second, to be honest, to me. 俺だって同じだよ。考えれば考えるほど怖くなるんだ。俺はあの屋敷に住む資格がない。あの家にいるべきなのはアシュだ。でも、あの家を追い出されたら、俺はどうやって生きていったらいいのかわからない。どうしたって生きていけるわ。貧しくても働いて。Dear, please don't say that word. I mean, to be honest though, it could be easier in like that kind of fantasy world. I don't know. Like he could probably work as a knight somewhere. そんなことは分かってるんだよ。
は名前もない。家族もいない。空っぽだ。I mean, maybe not blood-related family, if we're not considering a replica blood relation. But you have 5 good friends. だけどあの屋敷にいればルークって役割がある。少なくとも不安にならなくて済む。でも今のあなたは暗い顔をしているわ。とても不安そうよ。母上の言う通りか。俺やっぱりそんな顔してるんだな。本当は家にいたって居場所はないんだ。みんな俺のことをレプリカって目で見るんだから。 Yep, and there is one maid who really wants you out. そうでも少なくともあなたのお母様はそんな方ではないでしょう。だけどアッシュが帰ってきたら俺なんかいらないって言われるんじゃないか。あなたナタリアの騒ぎの時インゴベルト陛下に言ったことを忘れたの？I feel this so much. Like, giving people advice and not taking it to heart yourself is so weird, but it's a very, very real thing. 7年間一緒に暮らしてきた記憶は本物でしょう。それはあなたのご両親だって。理屈じゃ分かってるんだ。俺は俺だって。だけど俺ってなんだ。先生が言ってただろ。何かのために生まれなければ生きられないのかって。I think we all feel this way, though. Trying to find the purpose. Hey, boy. Of course I remember you. How you been? 少なくとも俺はそうだよ。不安なんだ。俺は何のために生まれたのかって。I got baited by Van. I mean, I really thought it wasn't the final boss, but at the very least I thought, like, there's gonna be a boss after him and then that's it, possibly. あなたにとってあの旅は何だったの？変わるための旅じゃなかったの？ I was looking forward to our next stream, but I'm busy these days. Yeah, that happens. I mean, I kind of did like 2 streams after that, I think. This is the second one, maybe. It was basically the huge dungeon for Van and then this one. 変わりたかった。でも変わるにはまず俺が必要だ。だけど俺にはそもそも俺がないんだよ。だから俺自身を探さないといけないんだと思う。本当にあなたにあなたがないのか、みんなに聞いてみるといいわ。Since I don't know how Ash was when he was young, maybe Luke does have his own personality. Like, that's distinct from Ash when he was as young. みんな一緒に旅をしたみんなよ。私もついていくわ。 Thank you. だけどお前正気で体が。 Oh, right. We never figured out what to do with that thing. 痛みは薬で抑えられるわ。正気はもう消えているからこれ以上進行することもないし。それになんでもないわ。ちょうど報告書をダートに届ける仕事があるの。ダートならアニスがいるでしょ。分かった。一緒に行こう。だけど無理はするなよ。え、ありがとう。 It feels like she's saying she's dying. I don't want her to die. So, the point of this place was so that we're gonna put a grave for Van, huh? What game do you plan to play next? Good question.
If you're asking what game in general, I'm currently playing Stellar Blade off stream. Possibly gonna like play that for, I'd say maybe a week is enough probably to finish that. I don't think it's that long. But on stream, possibly what's a good game? Let me see. Actually, I do have a list of the ones that I want to play. I'm thinking either Atelier Iris or what's another good one? I want to play Odin Sphere again, but I played the remaster of it on 4, so I'll leave that for later. I do have Tales of Rebirth as well, if I want to continue with the Tales of games. I played hundreds of PS2 games. If you need suggestions, please go ahead. If you have any suggestions, I'd love to hear them. I do have like a ton of other games lined up, but I don't really have a plan of which one I'm gonna play next. But currently, the ones that I'm mostly thinking of maybe starting are Atelier Iris, Xenosaga, and Wild Arms 4. What type of games you like? JRPGs in general, I like them. I want to say something like platformer action. I don't know if that makes sense. Like, if I'm going to just give examples of what I like on the PS2 that I played. Ape Escape 2 and 3. Metal Gear 2 and 3 as well. Devil May Cry series. Shinobi. Kingdom Hearts. I don't think I have like a certain genre that I play in. But the last things that I played on PS2 are Shinobi, God Hand, and this Tales of the Abyss. If there is a game that's similar to God Hand, I'd love to play that. Let's see, tier hasn't changed at all. ルーク、ミュウ、久しぶりね。久しぶりですの。そうだな。なんだか随分会ってなかった気がする。そうね。にしても、ティアは相変わらずだな。いつでも行動できるように準備はしておいたから。ミミュすべての大地が降下してもまだ何が起こるかわからない。そんな時、この教団の衣服の方がいろいろ都合がいいもの。何言ってんの？え？この格好のことでしょ？本当相変わらずだな。なんかちょっとほっとした。なんだかご主人様、ちょっと元気出たですの。少し気が楽になったって感じ？ I don't think even Luke realizes what he said. He's feeling more comfortable now that Tyr is with him.
He's feeding the shippers. Free. Shadow Hearts: The New World. Very underrated JRPG with controversial jokes. That's gonna be fun. Shadow Hearts. I think I've seen that before. Like, while I was looking up these two games. Kaya Dark Lineage. Ratchet Jack's type of game with a girl who fights and throws a boomerang. Or it's airboard. I don't think I've heard of this one though. Gaia Dark Lineage. Nope. This is my first time seeing this one actually. Champions of Norath, amazing Diablo clone on PS2. I've not seen this one either. Champions of Norath looks so, I don't know, PS2 like it has the charm of PS2. Oh, and this looks like it's multiplayer, so this should be fun. Do you like platform action games and adventure? Monster World for... Monster World? Is that like... Wait, what was... Is this just the... originally on the Genesis, or is it exclusive to the Genesis? I don't think I've seen this one before, but then again, I've never had a Sega console. The first and second Shadow Hearts are pretty dark and gritty, more horror type. I actually, it's not that I'm not good with horror, but as long as it's not the... How do I explain this? If it's not like the typical horror genre, like, say Outlast, I'm okay with it. Things that are... I don't know, I think a lot of horror games are more jump scare rather than horror. If it's actually scary, then I'd love that, yeah. Just the atmosphere, right? Good. That's exactly what I want. Monster World 4 originally on Genesis, but they made a lesser good Switch remake. Wait, it's Force on the Switch? It's probably this one. This looks so HD. Both of them have their charms, but what's the graphics for the new one is what I want to see. Yeah. See, the cover picture for Monster World. Hey, wait, it's called Wonder Boy on... They changed its name to Wonder Boy for the Switch. Yeah. The cover art of the game looks amazing on the Switch, but the gameplay graphics look like the Chibi's 3D. I don't know. I probably would have thought it was a good amount of, or a good quality game on something like the Wii, but I don't know. I think they could have done much better with the Switch, especially since the original had very cool pixel art.
used to belong to the same franchise. They had Wonder Boy in Monsterland, and Monster Boy in Monster World. Ah, I see, I see. I guess it was gonna be confusing to have them with different names, but being in the same franchise. You should have like a, I don't know, like a franchise name and then the name of the game itself. Something like, I guess, how the Prince of Persia games do. It's always starts with Prince of Persia and then the game title. But yeah, out of the suggestions that you gave me, I think, where was it? Shadow Hearts might be the closest to something that I want to try. Let me look. Shadow Hearts, Shadow Hearts. So wait, there's Shadow Hearts, and then there's Shadow Hearts Covenant, Shadow Hearts from the New World. 3 games on the PS2. Wait, is this really horror? What's the gameplay? Is this like a RPG? It looks RPG-like from the graphics. Yeah, it was confusing for me at first. The first Wonder Boy is really more like a typical platformer though, but very cute, quite difficult also. I'd like to play a challenging platformer, to be honest. I think like the last like platformer game that I played was probably Celeste, maybe, if I'm not counting like something like a Mario game. Covenant is the sequel to the first one. To the New World is a standalone. I see. It is a JRPG. That's a weird combination, to be honest, if I had to say. JRPG with horror is not typical. Would you say it's more fun to play the first and second games before from the New World, or would it not impact it at all? Like, would there be references to the first 2 games? Looks like we will be remaining here rather than returning to death. Looks like you're not saying anything else. I didn't play the first and second, so I watched on YouTube a bit and want to render background RC. Can't type for shit. No. I got the gist. I mean, for a PlayStation 2 game, I think that's kind of expected. I'd say maybe. Don't forget your duty. I need to see how it looks like to say, but I'd say, yeah, the pre-rendered background thing is probably common use in older games.
Is there a game you're currently playing? Right, how did I do that? This one? Daff. Oh wait, am I oh. Am I actually able to just buy it through here, or? No, I could see. But I have to go there. Gotcha. That's very helpful, though. If only I could compare the power, it would be even better and better. There we go. Good New World is fully 3D and it's not really a horror. I see. Wait, actually, let me take a look at the first two then. Okay. For the second one. Is there a way to not have the sound for this one? No? Okay. Yeah, I'm guessing they just had like a huge increase in quality for the third. Oh, what's happening? I did not even think there were any monsters here. Wait, that's Vance's move. Yeah, I just took a look at the third one, New World, and it does look much better in comparison. I think the first two kind of look like they were made with PlayStation 1 in mind. I don't know, maybe they were at the beginning of transition between PlayStation 1 and 2. And then the third one looks much better. And I just looked at, I googled it, and apparently there is a PlayStation 1 game that's related to them. Called Dilka or something like that. So, could be interesting to try that one out. But if you still prefer to play the first Altoachi play, I'll think about it. I'll see. Third one is hated because it does not feel like a Shadowheart game, but as a standalone, it's an amazing game. And I think a lot of games fall into that kind of trap. They use the franchise name, but they go into a completely different direction. That's probably why then. There is a PlayStation 1 game with a different name? Yeah, that's the thing then. Part of me wants to start from the beginning to see. You know what? I'll look it up after. If they have any kind of connection, I'll play them in order. If not, I might just start with a standalone. If I like that, and the other games are any similar to it, I might play the other ones as well.
子がどうとかってさ。そうね。ダートは今いろいろと混乱しているし、同志イオンもとてもお忙しいそうだから、そんなこと言っていられないんじゃないかしら。手紙を読む限り関係なさそうなんだけど。そんなことないと思うわ。アニスだってフォンマスターガーディアンに復帰しているわけだし。じゃあかけようぜ。かけるって何を？ Money. ご主人様の座とか。受けて立つわ。僕の意志は無視ですの。 Wow, Luke has grown to understand Kira on such a high level. Oh, she's right over there, actually. I'm currently, I think the last few games that I've played are either mystery visual novels or PlayStation 2 games, so... ですからこの石は犠牲を表しているのです。 So I'm probably gonna... I do have one game that I started that I do want to finish. Called... not Code Vein, what's that? Raincode. So I might just alternate between that and one other retro-ish game. はい、以上をもちまして石碑の説明は終わります。 That's a creative way to censor the words. Are there even that many, to be honest? I don't know. Like, normal Goon games are probably... Like, there's a billion of them, probably? I don't know. Is there? I have no idea. Like, there are tons of them? Okay. There's a whole new world that I don't know about. You know what? Like, I think I bought by mistake a game on the 3DS. It doesn't have, like, any explicit scenes, I guess. But, I don't know why. I did not research, like, what the game was at all. I just looked at the cover and I thought it looked cool. Apparently it was an Otome game. I still have it sealed and I kind of want to try it out to see if it's any good. Like, as long as it doesn't have those kind of... Well, I guess that's... Otome game is not the same thing. Yeah. I don't know why I thought Otome game is the same. That's not the same, actually, no. Closest I have to that maybe is an Ace Attorney game. Any other guy character with Miles Edgeworth is apparently a ship, so... ありがとうございました。これが説法台です。 Ceremony fee? Wait, is Anna stealing money from people? アニス、施設外でお布施をいただくのは禁止されているはずよ。うわ、ティア、それにルークまで。見逃してよ。ダメよ。パパとママが騙されて作った借金を返さなきゃいけないんだもん。ね。 Wait, did they actually get dragged into it? なんだかすげえな、その話。 Oh, that's not true. そうでしょ、ルーク。かわいそうでしょ。おかげで私のお給料もパパたちのお給料も全部取り上げられちゃうんだから。それはお気の毒だと思うけど、だからってあなたも騙していいわけじゃないでしょ。ブー。じゃあ返してくるよ。あ、待ってくれよ。俺たちイオンに会いたいんだ。取り次いでくれないか。はーい。じゃあ教会で待っててください。もう人使い荒いんだから。
何も知らないくせに。 Eh? Come on, no. Ugh. This is the second time that she's done something like this. There has to be a situation to her, but I don't know what it is. I don't think she's evil because of this. アニスもなんだか相変わらずって感じだな。元気いっぱいですの。それにしても規律を破ってお布施を取ろうとするのはいけないわ。まあちょっとぐらいいいんじゃないのか。相手も納得してたし。ダメよ、騙すことには変わりないんだから。ダメですの。分かった分かった。それにしても借金か。大変そうだったな、アニスのやつ。そうね、ご両親が騙されたって言ってたけど。後で詳しく話聞いてみた方がいいのかな。どうかしら。彼女にも事情があるでしょうしね。そっか、あんまり立ち入ったこと聞くのもまずいか。とに Mm. かく今はまずイオン様に会いましょう。そうだな。行くですの。 Depending on how much it is, we could just pay it off. Though she might not like, quote unquote, taking pity. I like that the gate is so huge, but only the bottom section of it opens. モースはどうなったんだ。大英子職を追われたわ。今サモン会のために交流中よ。 About time. ってことは、今ローレライ教団の最高権力者って誰だ。 Eon, probably. 今も昔も同志イオンよ。あ、そっか。なんかモースのやつがずっと偉そうにしてやがったから忘れてた。I'm glad Luke also noticed this. It did feel like he was the one in charge. お待たせ。それにしても久しぶり。特にルーク。手紙送っても返事ないし。何してたの？ Well, I just saw it yesterday, so... ああ、ごめん。イオン様も心配してたよ。バンを倒したことでルークの探していた答えが見つかるといいのですが。 Oh yeah, Eon did say that. あ、いや、それは。もううじうじしてるな。こっちはそんな暇もないよ。相変わらずみんなスコアを読んでくれってくるから。とてもじゃないけど宗教改革なんて無理って感じ。そっか。みんなまだスコアを知りたがるのか。クリフォトに落ちたことは教団のクローズドスコアだったと思ってるのよ。だからスコアは外れてないって思い込んでてね。They still think of the self-fulfilling prophecy, huh? イオン様大変ですの。ああ、あいつまた無理して倒れてないといいけどな。あと2人とも。ミュウもいるですの。わかってるよ。3人ともイオン様に用があるんだよね。イオン様はお部屋だよ。よし、行くか。Miu gaining back his happy face is so cute. So yeah, as I was saying, Bowie, are you playing something right now, or? I don't think, or did I miss that when I asked you? No, don't think so. Score, please. There are a good number of matters that I still need one Master Eon to see to. He was saying that a month ago.
4 outer poneglyphs can now be used as well, but they are all one way, so be careful. Ah, is that what it is? Could be helpful if I know where to go. I forgot what I'm playing. Mood. Especially if you're anything like me and you start like 10 separate games and just alternate between them. Did you say you mainly play on consoles or PC? Playing Prince of Persia: Warrior Within and Xenoblade Chronicles X. I think you did mention Xenoblade X. Which one is Warrior Within? I did play all of the PlayStation 2 Prince of Persia, but was that the one with the thing that follows you, or? No, I'm thinking of Two Thrones. Did I finish the Warrior Within actually? You know what? Prince of Persia looks like something I want to play again. The second one with the half-naked fish. Wait, I thought... See, the only one that I remember the final boss to is Sands of Time, and I thought that description fits the last boss for Sands of Time. Or am I forgetting? Maybe it was Warrior Within then. I either finished Sands of Time or Warrior Within. The one that I played the most was Two Thrones, I think. I do want to replay that and hopefully finish it this time though. Let me see. I'm kinda curious because... If that's it, then is it her? I think it might be. Yes, Warrior Within is the one that I finished. Surprisingly though, I don't know why, but I don't remember much of the game. The only thing that I remember is... the only thing that I remember was the last boss because her outfit was so ridiculous. And I had to beat her as soon as possible to get her out of the screen. Those are quite hard to emulate on PCSX2. PS3 had HD Trilogy, runs better at least for me. I'd never seen the Trilogy collection, to be honest.
I've never tried emulating them, but I'd be surprised if they don't run that smoothly. I think like there are other games that probably need a stronger emulation or PC, and they run just fine. Trilogy is the 3 PS2 era games, but remastered for the PS3. I see. I guess they did that with a lot of games, huh? Sly Cooper, Jack and not Jack and Dexter. Ratchet and Clank, I think. Devil May Cry, and I guess Metal Gear Solid as well. But then again, is the emulation of PS3 any good? I don't think it is. I do have my PS3 still, but do I have the cables for it anymore? I don't know. I think I might have the power. Wait. Power cable I do have. It was. Is PS3 HDMI? Was it HDMI or. It was probably HDMI, right? It's great. It has makes a ton of progress. Needs quite a powerful machine, but as long as you have a good CPU, it should be fine. I think my PC is as good as it can be, but I'll have to try and see. PS3 was HDMI, but it also supported AV cable. I see. I kind of thought maybe it supported both, but yeah. If that, then I don't know. I could probably play them easily on my own, but having them on stream probably means a capture card, and I don't have a good experience with capture cards. I think I really did get lost in this game. Oh god. I'm not sure if it's randomized doors or... Okay, it might have been that other door then. I'll go see that one. Now you actually got me thinking about all the other remasters that they did for of PS2 games to the PS3. I've never played. I don't think I've ever touched any of the Sly Cooper games. The only Ratchet and Clank game that I played was All for One, I think, the 4-player game one. I played one Jack and Dexter game, which was incredibly fun.
but I have not beaten that. Same with God of War. I've never played God of War. I hate labyrinth levels. All Tales of games have at least one level like this, unfortunately. And the worst part is he might not even be in any of these doors. He might be in a much easier place and I don't even know. Oh my god, All for One is the most hated on the community. Wait, what? It was so much fun. Like, is it because, like, the story-wise or gameplay-wise? I had so much fun playing it with my brothers, so I only have good memories playing it. Never played it, so I can't tell. Did you play the other Ratchet and Clank games? I played a bunch of them. Would you say that, like, they still hold up now? Or were they good for their time but not anymore? Totally, they still hold up. Nice, that's good to know. I don't know why, but I don't think I've seen any of their games being sold here. Sly Cooper I've seen before. Jak and Daxter was available here. Ratchet and Clank was the only one that I've never seen being sold here. Like, prior to the PlayStation 3. That's wild. They were big PlayStation mascot. That's what I'm thinking. Like, with how popular it is, it's so weird that, like, some titles are so loved elsewhere, but they're not available in some other countries, or the opposite in some others. Like, very unknown ones, but are very popular in that certain country. Wait, this is the dungeon one, never mind. Get me out. You played the one on PS5 or watched the movie? No. I don't own the PlayStation 5, but is the movie about the latest game? Was that the one with, like, what was it? Rift in Time, or was that the name for Crash? I can't remember.
Yeah, where is Eon's ruin though? uh, is that really what all it is? Because that's annoying. Damn. Okay. I was worried that those would take me to a dungeon. The movie was made just a while before the last game. ルーク、ティア、お久しぶりです。 I'm glad how happy he is to see us. They introduce a female Ratchet that also becomes playable in Rift in Time or Rift Apart. To be honest, Ratchet and Clank looks like a great movie material. Like even more so than Mario. よかった。元気そうだな。ええ。あの旅以来、ダート式武術を使う機会がないので、体調がいいんです。あなたはどうですか？ああ、なんかダメダメみたいですよ。ダメダメとか言うな。まだ悩んでいるんですね。イオンはもしオリジナルが生きていたらどうしてると思う？アッシュのことが気になりますか？ Very. 気にならないわけないだろう。そうですね。僕は無論家庭の話になりますが、レプリカという存在を世界に知らせるための活動をしたいですね。Are there even that many of us? イオンらしいな。あの旅で僕は誰かの代わりではありたくないと気づいたんです。ようやくですけどね。どうしよう。プラネットストームの活性化に関する報告書をお届けに上がりました。Why is Annis so sus? Why is she doing it on purpose? People rated the movie average, but I liked it a lot. I'd say it's mostly subjective, but people rated the second Mario movie, the Mario Galaxy one, very highly, and I didn't like it that much. So I'd say that's fair. Was that the only movie for Ratchet and Clank, or did they make any other ones? セブンスフォニム大量消費。これがプラネットストーム活性化の原因ですか？はい。セブンスフォニムの大量消費に関しては未だに原因が不明です。 Lorelei, most likely. それにそこにも書きましたが、プラネットストームの活性化は兄の計画の一つでした。最近アブソーブゲートへ何者かが侵入した形跡もあると聞いていますし、あなたはバンが生きていると考えているのですか？いえ、兄がというより兄の残した計画がと言うべきなのかもしれません。 Wait. Is it possible that Van already created a replica of himself to take his place? Either the one we fought was the replica, or his replica is now ready to complete his plan for him after he died. レプリカ第一計画の亡霊がうごめいているような気がするのです。先生の計画か。先生はどうして徹底的にスコアを消そうとしたんだろう。イオン様、そろそろ英士会の会合が始まりますよ。そうでしたね。すみません、時間がなくなってしまいました。せめてお二人をお見送りしますよ。そんな、申し訳ないです。見送りたいんです。行きましょう。
It's the only Ratchet movie. Ah, that's kind of surprising. But maybe then again, 5位 oh my guy. But then again, I think the whole video game movie adaptation trend has only started like recently. What was first, the Mario movie or Sonic movies? I think Sonic was before. I feel like after the success of the first Sonic movie, like it opened up the path for more video games to be adapted into movies or TV shows. ルーク、なんだってお前がここに？それはこっちのセリフだよ。お前何してるんだ？いや、それが。おっと、同志イオンもご一緒ですか。ちょうどいい。僕に何か？マルクト貴族院を代表してまいりました。お耳に入れたいことがあるのですが、正式な手続きを踏んだ方がよろしいですか？時間もないことですし、この場で結構です。第一、そのために僕の友人であるあなたが使わされたのでしょう。He sees right through it. ご明察です。ご報告は2点あります。まず1点、グランコクマの収容所からオラクル騎士団のリスト教師が脱獄しました。Why? I thought this was not that evil, but maybe he is? 2点目はモースのことです。リストは元大英士モースをサモン海へ護送する船を強襲した模様。巡回中のマルクト海軍が見つけたとき、船の乗組員は全滅しており、護送中のモースの遺体はなかったそうです。リストがモースを助け出したってことかしら。そうなるな。とにかく以上の経緯を踏まえ、くれぐれもご注意くださるようにとのことです。アブソーブゲートで先生の剣を持ち帰ったのってリストなのかな？そんなことがあったのか。なんだか嫌な感じだな。アッシュはアッシュでローレライのこととか調べてるみたいだし。アッシュか。そういえばあいつ結局バシカルに戻ってないんだな。 He did not. なんで知ってるんだ？この間グラン国まで奴に会ったんだよ。その時に六人将から目を離すなって忠告を受けたおかげでリストの脱獄にいち早く気づいたってわけさ。 Wait. He warned him to watch out the god generals, but this was the only one, so why plural? The rest survived somehow, or replicas were made of them. あいつ他に何か言ってなかったか？そういや、セントビラーに行くって言ってたな。ローレライの解放がどうとかって。あいつもローレライの声を聞いていたんだ。あいつには意味が分かったってのか？何？どうしたのルーク？ Wait, Luke never told anyone about this? 俺、セントビラーへ行く。アッシュを追いかける。なんだかわからないが、とりあえずアッシュを追いかけるなら一緒に行こうぜ。 Nice. 俺も奴を探すように陛下に言われてるんだ。ガイ。うん、ありがとう。イオン様、どうしました？私も一緒に行っていいですか？ That's a weird thing to ask, Hannes. 一人で行くんですか？珍しいですね。 Right? もちろん構いませんよ。僕もちょっと気になりますから。そうですね。リストから目を離すなではなくて、六人将から目を離すな。 Right? Okay, I'm glad everybody's thinking the same thing. 彼は何か知っているのかもしれません。よし、みんな、セントビラーへ行こうぜ。皆さん、お気をつけて。はい。Yeah, I'm looking for more of those cartoonish game movies for sure. I'd love to see more, to be honest, but I just hope they don't do it for a quick money grab. Like, I was so disappointed with the Mario Galaxy movie because it didn't feel like a Mario Galaxy movie.
It felt like a Mario movie with Rosalina and Fox McCloud as guests. That's what it was. It did not feel like Mario Galaxy, which is a shame because it's my favorite Mario game. Is there a certain game in mind that you think would be good to turn into a movie, or maybe an anime, I guess? Like how they did with Castlevania and Devil May Cry. なんかドタバタの再会だけど、まあ久しぶり。ええ、久しぶりね。お久しなんかいろいろ頑張ってるっぽいじゃん。まあな。ピオニー陛下もジェイドも人使い荒いのなん。Oh wait, he's working with both. お前んとこの使用人だった頃の方が忙しくないかもな。ところで、元大英士とディストの足取りはつかめていないの？君も相変わらずだね。そうかしら。服のこと？ Not 違 again. うだろ。ともかくモースとディストは今のところ手がかりなしだ。教団の本部に帰るわけにもいかないしね。どこ行っちゃったんだろう。アッシュのやつが知ってるかもしれないな。会って話を聞いてみれば何かわかるだろう。六人称のことだけじゃない。あいつはローレライについても先生の計画についても何か知ってる気がする。そうね。セントビナーに急ぎましょう。あ、I have a few theories in mind, but I'll keep them to myself for now. I feel like it could be either of them, so I'll just wait and see. Yeah, I get you, it wasn't really Galaxy. Yeah. Just a shame. A real shame. I hope maybe they revisit the ID maybe, but that's very unlikely. Love the Cyberpunk anime? I have not watched that yet, to be honest. Have you played the game or just watched the anime? Saint Bina, right? Saint Bina. Oh, there it is. The Fallen Saint Bina. I like the game, of course, but the anime is so emotional, the ending also, it's a must. So I've heard, but I have not gotten the chance to see it yet. I feel like I got spoiled on what the emotional ending is, which is why I've not started watching it. I feel like it's not gonna give me the same impact, unfortunately. I will watch it eventually. I don't know, I feel like shows around that time that got popular, I have not seen yet. Both this cyberpunk anime and what was it? What's it called again? What was the League of Legends anime called? That thing, I have not watched it yet. I'm not a big Leagues fan, so I was told like you don't need to know anything about the game to like it, but I've not watched it yet. His house is still sunk in. ルーク、また髪を切ったのか。Again? は Oh, he saw Ash, probably. そうか、さっきのはカツラか。何が髪が伸びるのが早いじ
Wait, this guy got tricked. お前さん、性格の悪いところがジェイド坊やに似たんじゃないのか？アッシュのことね、きっと。しかし髪が伸びるのが早いってどんな言い訳だよ。 Well, he needs to sound stupid if he wants to sound like Luke. あいつ案外ボケ担当なのかもね。俺そっくりの髪の長いやつアッシュって言うんですけど、どこに行ったか知りませんか？なんじゃ、あれはお前さんの双子の兄弟かなんかか？ Kinda, yeah. ある意味一卵性だよね。アッシュが聞いたら怒るだろうけどな。そんなとこです。それであいつはシュレイの丘じゃないかの。あそこが崩れてはいないか、入れるのかといろいろ聞かれたからな。何かあったのかの？わしは息子のところへ行くが、もういいかな？ええ、ありがとうございます。シュレイの丘か。ちょっと足を伸ばしてみるか。I'm not feeling too good about this. I wonder what happened to McGovern's son. He was he was kinda in a situation where love bloomed in the battlefield. True spoiler sucks, but it's not like you get attached to the character and get why it's sad that he died. I see. League series is very good. Yeah, and I hate League. I wouldn't say I hate it, to be honest. I just not a big fan. I think a lot of people are they're putting it on a higher pedestal than it should be in, is what I think. Plus, everyone who I've seen play the game quite a lot says that they hate the game, so it's a weird love-hate relationship that they have with their favorite game. それにしてもルークのやつなんだってあんなにうじうじしちまったんだ。一人で部屋に引きこもってたからね。以前は時々自分を追い詰めていることもあったけど。まあわからないでもないんだ。自分がレプリカでアッシュの場所を結果的に奪っていることが気になるのは、ただな。ただ何？イオンは自分がレプリカだって分かっていても、自分をイオンの偽物だと責めたりはしてないだろ。そうね。でもそれは元のイオン様がすでにお亡くなりになっているからであって。ああ、ルークの場合はアッシュが生きているからその重みがあるんだ。バカだよな。自分を誰かの代わりだなんて思っちまって。もう一人自分がいるなんて普通考えないよ。まあな。けど本当は単純な話なんだと思う。自分が本当はどうしたいのか、それだけなんだろうな。I think it's because he doesn't know. ルークに何もできないのかしら。こういうのはね、自分で結論を出さないと。それが人間ってもんさ。Same for Fortnite players, they hate it but they addicted. Are there still a lot of people who play the game? I touched it just for a little bit. It wasn't as bad as people said it was, but it wasn't that good either. Like, I think I've seen like a clip or two about people who play competitively with like building bridges and like walls to have cover or like quickly make a tower. That looks cool, but I'm not a big fan of the way it plays. My brother plays it all the time and smashes his desk when he dies.
I don't think it's a good game for him then. Did I ever have a game like that? I don't think so. Like, getting frustrated with a game, sure, maybe. But enough to smash the disc or, like, throw the controller? Never, probably. Thankfully. Controllers are not that cheap. それにしてもティアもアニスも全然変わらないな。ブーブー、私ちょっとだけ背が伸びたし胸も大きくなったんだから。そうそれは失礼。でもガルドへの執着心は変わってないな。ティア、賭けは俺の勝ちだぜ。それならミュウのご主人様の座は。俺のままか。もっといいものかけ He れ did ばよ not かったな。 think he did not think it through. そんな賭けをしてたのか？勝っても負けてもルークは痛くも痒くもないじゃないか。そうだよ。どうせならパーッと1億ガルドとかかければいいのに。というかそれなら私が受けて立つのに。いくら俺でも勝手にそんな大金動かせるかってーの。I think it's more sheep here than it was in Malkith. Or Kimlaskaf, rather. You know what? Yeah, let's just buy it. $16 is such a weird limit, to be honest. I don't know why they chose that. Thank you. The town is still rebuilding, but we're doing what we can. How about that? Old controllers could end up being thrown at the wall, not the modern ones. To be honest, like at the time, with old controllers, they were still kind of expensive. Maybe now, yeah. But where are you even going to find like a replacement for your PlayStation 2 controller, for example? I'm not gonna throw that. Actually, now that I think about it, I do have the console. I do have a CRT TV, but is it even possible to find legit old PS2 controllers? I don't think any of the ones that I have work perfectly. They all have like one thing or another wrong with them. eBay or Marketplace? That probably means incredibly expensive shipping for me though. Maybe there is like an 8-bit do equivalent of PS2 controllers. I've seen a lot of them with the wireless wireless controller slot. Guess best bet would be third parties. Yeah. Now that the immediate concerns are taken care of, we can get to the work of rebuilding St. Pina. Remember our attack about your avatar?
Are you interested if I make one for Young? Whether I'm interested or not, I am. It's more about... it's more about getting the design done, I guess. Check what did he say? Not Shiridan. Radical and Eve. I forgot where he said he was. I could do that. What's a good way to... You could give me your Discord ID, I guess. Wait, what's that? One sec. Where did I have it? Okay, where was it? This. Okay, just copy this and put it here. Alright, I should have sent it to you. You could also send me I guess a portfolio or the kind of models that you make. I'm currently like contemplating the type of model that I want to do. I don't even know what to call that kind of model, to be honest. It's like
2D, but also live 2D at the same time. It's either that or a low polygon is what I'm interested in. 3D anime? Not quite. Not quite. I wonder if I have an example of it. I think I've seen one recently on Twitter. Hopefully I bookmarked it. Because otherwise I don't know how to explain it. No, unfortunately it looks like I did not bookmark it. I'll try to find it later and send it on Discord. So yeah, again, where was I going here? Shure Hills. Wasn't there an entrance here that was blocked off when I first came in? Just a tiny bit. 久しぶりに会ったのにガイにはすぐわかるんだな。そりゃお前付き合い長いしな。ガイはもう親父のこととかホドのこととかこのままでいいのか？よくないって言ったら何か変わるのか？ It would mean he understands you better. それは戦争だったんだ。俺以外にも同じ思いをした奴はいる。それに比べれば俺は本当に知りたかったホド戦争のいきさつを当事者から聞くことができたしな。二度とあんな殺し合いが起きないように働く方がよっぽど建設的だろ。ガイはあの旅で過去の自分と決別したのね。そういうことかな。まあ心残りもないわけじゃないが、今さらどうにもならないことだからな。Yep. さすがガイラルディア伯爵様。 Shut up, Anis, don't. ありがとう。The phobia still kinda activates. まだ慣れてないんだ。すまない。突然来られると心の準備が。Look at her smug face. ルーク、奥へ行くわ。ああ、怖いなんて言ってちゃダメだもんな。ガイだって克服したんだし。闇かそれ。Yeah, there was a big rock somewhere here, right? No, that's a chest. Maybe that's what I did before opening the death door. Oh, are those Oracle Knights?
ちの兵士だ。死んでる。死んでる。どういうこと？六人将が死んでオラクルは再編成中よ。どの部隊も待機中のはずなのに。アッシュがここに来てるならアッシュの命令じゃないか。アッシュも軍規違反で特務師団から外されているわ。なんだか嫌な予感がする。奥へ行こう。 I already had a bad feeling before we came here. No response. No response. No response. ぶっ潰せ。 俺の本気見てみるか。 Already seen these people. Guy, I don't think you need to go this hard. And he missed. If I don't need to scan these, then I don't need to fight them. Oh yeah, how far did Guy's AD skill progress? ローレライの鍵を渡してもらいましょうか。 Well, well, well. She's not dead after all. 断る。 Or is she a replica? 教官。 I love it. 反応が遅いなティア。予想外の事態にも対応できるよう体に覚えさせろと教えたはずだ。 That dual attack was so cool. 教官、生きていらしたんですか？あの雪崩で生きてるなんて。アリエッタの魔物たちに救われてな。しかしあの雪崩で怪我を負ったために閣下を守ることができなかった。だが世界は我らに味方している。今度こそ閣下の願いを実現する。やらせるかよ。アッシュ、次はローレライの鍵を渡してもらうぞ。教官たちが生きていたなんて。それならやっぱりあの人たちは兄さんのレプリカ第一計画を引き継ぐつもりなのかしら。アッシュ、大丈夫か？ Come on, I thought he matured. 感じ悪いっつーの。リグレットが生きてることを知ってたのか。リグレットだけじゃない。6人種は全員生きている可能性がある。 Even Sync? おかしいわ。シンクは近くに落ちていったのよ。それが生きているのなら兄さんだって。まさか先生が生きてる可能性があるから資格のことを調べていたのか。のんきなもんだな。 Well, you didn't tell us anything. お前があの時ローレライと繋がっていれば。いや、俺がフォニム化してるってだけか。待てよアッシュ、お前何言ってんだ。あの時ってローレライの解放してくれって声のことか。あれってどういう意味だったんだ。声の通りだ。ローレライは閉じ込められたんだよ。閉じ込められた？どこに？ The core, probably. 閉じ込められるとなんか問題でもあるの？世界中のセブンスフォニムの総量が減る。するとその分を取り返そうとプラネットストームが活性化してセブンスフォニムを大量に作り出す。待てよ。そうなると地殻の揺れが激しくなってタルタロスだけじゃ揺れを打ち消せないんじゃないのか。 I mean, can't we just make another Tartarus and put it there? ってことは正気も復活。それってマジヤバじゃん。なあアシュ、ローレライはどこに閉じ込められたんだよ。ローレライが言ってただろう。よく思い出してみるんだな。
He said to free him, get the key, and the one who seeks power is trying to capture him. それでなくても俺はお前の尻拭いをやらされてるんだ。これ以上俺に面倒をかけるな。役立たずのレプリカが。ああ、またそれか。そんな言い方しなくたっていいだろう。うるせえ。おい待てよ。皇帝陛下がお前の話を聞きたがって。やれやれ。頭に血が上ると人の話を聞かなくなるのは誰かさんと同じだな。ん？誰？だけどどういうことなの？ Ash's close forehead ready for kissing. It was there for a reason. 教官たちがレプリカ第一計画を受け継いだのなら、セブンスフォニムの大量消費はレプリカ製造が原因のはずよ。それともローレライがどこかに閉じ込められたことも計画の一部なのかしら。それに教官が言っていたローレライの鍵のことも気になるわ。まさかユリアが使っていたという鍵のことなのかしら。アッシュなら知ってるんじゃない？追いかけてみようよ。気がしてたみたいだし、セントビナーに立ち寄るかもだよ。I mean, we shouldn't have let him go from the beginning, but そうだな。おいルーク、そんな顔してないで元気出せよ。そんな顔。泣きそうな顔してるぞ。not the baby. 泣いてなんてないよ。わかったわかった。とにかく気を取り直していこうぜ。アッシュには伝わったことが俺には伝わらなかった。俺やっぱりレプリカなんだな。 That doesn't make sense, no. Maybe he knew something that you didn't, that's all. The 6th Judge General's alive. リグレットが生きていたとはな。ってことは、あの時リグレットと一緒に雪崩に飲まれたアリエッタやラルゴも生きていると考えられるわね。アッシュの話だと、もしかしたらシンクや首席総長も生きてるかもなんだよね。兄さんの生死に関わらず、教官たちはレプリカを生み出しているんじゃないかしら。そのせいでセブンスフォニムが減少していると考えるのが自然なのだけど。Ah, because they used 7th one to make ローレライが閉じ込め replicas. られたからセブンスフォニムは減少するって言ってたな。アッシュからもっと詳しい話を聞かないとね。ええ、急いでアッシュを追いましょう。ルク、大丈夫か？行くぞ。ああ。お前、また自分はレプリカだからアッシュより劣ってるとかくだらないこと考えてるんじゃないだろうな。そんなことねえよ。そうか。ならいいけど。Ah, guy is such a good... He's such a good person. I love him. Everybody needs a friend like Guy. Right, cutscene over here. Nope, it was just loading the world. Saint Bina. Guy's quite between, to be fair. Is he? Is he? Is it the face? Loki checked his age on Google before writing this. 急いで馬車を用意しろ。
Oh, it's Jade. Good to see the whole gang back. Actually, we're missing Natalia. 大佐だ。これは皆さんお久しぶりですね。ちょうどいい。ジェイド、アッシュのやつが来なかったか。怪我をしてるんだ。いえ、見かけていませんね。 He has the Albiore tree, so he could go anywhere else. それにもし町へ来ていたとしても、この様子を見たら近づいては来ないと思います。確かにすごい騒ぎだな。何かあったのか？ We came here like 5 minutes ago and there was nothing. 我が軍のテセドニア方面部隊が演習中に襲われたのです。ただこの町も復興中ですからね。今負傷者を首都に運ばせています。どこの誰がマルクトの正規軍を襲うんですか？ How? そうなんですよ。少し前ならキムラスカだったのですが。ナタリアがいたらボロクソに言われてるぞ。内緒にしておいてください。Why are they being cute together? 大佐って見た目は怖いけど中身は面白いですよね。中身だっておかねえよ。大変じゃジェイド。フリングスが負傷したという情報が入ったぞ。フリングスってあのフリングス将軍？将軍はすでに首都へ搬送されているようじゃ。わかりました。ジェイド、グラン国魔に行くなら送るよ。おや、どうしてです？ We also need to go there. だってあの人には一応お世話になったし、やっぱ心配だよ。なるほど。ではお言葉に甘えます。私はフリングス将軍から状況を聞かなければなりませんので。カーティス大佐、皆さん。 He looks like he's still in pain. 横にならなくていいのか？いえ、今横になるともう二度と目を覚ませないですから。変なこと言うなよ。軍のヒーラーは先ほどまで治療を受けていたのですが、もう手遅れだそうです。 Wait, what? そんな。カーティス大佐、陛下にお伝えください。我が軍を襲った兵のことを。 The God Generals? わかりました。この場で報告を受けましょう。我が軍を襲ってきたのはキムラスカ軍旗を掲げた一個10体ほどの兵であります。Moz is still trying to make the score come true. そんなバカな。彼らはフィフスフォニムを用いた符号爆弾で我が軍の側面より Suicide bombers? 決行してきました。 Huh? とても正規軍が行う傭兵ではないわ。彼らの大多数は兵士とは思えぬ軽装で、軍服を着用していたのは一部のみ。 Were these replicas as well? 軍旗と装部の一部を見れば確かにキムラスカ軍なのですが、私にはそうは思えないのです。 Is he gonna die now? 大佐、将軍をベッドのある場所へ。いえ、できることなら私を修道院へお連れください。だけど連れて行ってあげましょう。彼の最後の頼みです。 We just saw him just fine like a few minutes ago. 私はここで生誕のスコアを受けました。でもクリフォトに落ちるとは読まれなかったな。この世界はユリアのスコアから離れちまったから。 Yeah. スコアに読まれていない未来はこんなにも不安で
自由だったんですね。自由？ Yeah, you're not constricted by what's just gonna happen. もう少しこの世界を生きてみたかった。あれは私の軍に襲いかかってきたあの軍はキムラスカではないと思います。みんな正気のない目をしていた。まるで死人だ。 Wait, what? ああ、インゴベルト陛下もナタリアも平和条約を破る真似はしない。ルーク殿、これ以上キムラスカと争いにならないようお願いします。 Ah, わかった。始祖ユリア、スコアを失った世界に彼女に祝福を。 he still remembers her. Come on, give him more time. スコアのない世界が自由？不安なだけじゃん。 I actually I don't know. He had this cute little moment with another NPC, the general from Kimlaska. So I kind of wanted to check on them to see if something happened between them, and I guess it was never meant to be. He did mention her at the very end, though. それはアニスの見解だろう。少なくともフリングス将軍はスコアのない世界で生きる術を見つけようとしていた。やっぱり兄さんは間違っていたんだわ。少なくともスコアという呪縛から逃れようとしていた人間もいたんだもの。なのに正体のわからない奴らにフリングス将軍は。私はこれから陛下に謁見します。お手数ですが、ルークにもご同行願いたいのですが。俺別にいいけど。Is it because of the Kimlaskan uniforms? なんだ、歯切れが悪いな。俺あの人ちょっと苦手なんだよな。なんですんごいお金持ちなのに。That's not the point, Anis. It's not all about the money. 俺もアッシュのことを報告しなくちゃならない。一緒に行こうぜ。Anyways, I'll head now. I'm gonna watch some Family Guy before sleeping. Why do a lot of people do this? Watching Family Guy as they sleep, or before they sleep. Take care and have fun. Thank you. Thanks as always for hanging out. Oh, and I'll check the portfolio later and send you a message on Discord after I take a look at it. Thanks again for hanging out. Hope you have a nice rest of your day. Okay. Hmm? 将軍が死んでもすぐにあれこれやらなきゃいけないんだな。私たちは生きています。立ち止まっているわけにもいかない。放っておけばフリングス将軍の部隊と同じ方法で別の誰かが殺されるかもしれません。死を悼む時間ももらえないのか。そう。落ち着いて静かに祈りたいという気持ちはわからないでもないけれど。じゃあ人の死に祈りを捧げるのは生きている人間が亡くなった人間に決別するためよ。あなたの心の整理はあなた自身にしかつけられない。あなたがいつまでも心の整理がつけられない場合はこの先同じような被害が起こりうるの。今あなたがやるべきことは違います。やれることをやれってか。くそ。
Luke being so nice, but it not working out for him hurts a lot. But did they transport me to where I need to be? Yeah, they did. I kind of wish that they gave an option to adjust the volume, because sometimes the BGM is way too loud to hear any of the voices. The city's probably the nicest city in this in Abyss's universe. Looks so good. Audience hall. Just say yes. 何言ってんの。ルークはインゴベルト陛下の甥っ子でしょ。なんだレプリカだっていじめられたのか。ならガイラルディアと一緒にこっちで暮らすか。I feel like he'd love that. 陛下、笑えない冗談はやめてください。I don't think he is. 俺は本気だったんだがな。まあいい。ルーク、自信を持て。Hmm? Did I press the wrong thing? Yes, I did. お前さんはキムラスカとマルクトに平和条約を結ばせたんだ。はい。よし、頼むぞルーク。あとはアッシュの件だ。はい。陛下の推測通り、彼は六人将の生存を知っていました。プラネットストームの活性化についても見当がついていたようです。恐れながら陛下はなぜアッシュを探しているのですか。ローレライの鍵を奴が持っているという目撃情報があった。 What's the key of Lorelei though? それがあればプラネットストームの活性化を抑えられるんじゃないかと。そういえばリグレットもローレライの鍵がどうとか言ってたな。ええ、教官たちもローレライの鍵を探しているのかしら。しかしガイたちの報告を聞くとプラネットストームの活性化はローレライがどこかに封じられたことが原因ですよね。それが事実なら鍵よりもまずその状況を理解するべきではありませんか。ローレライの声ってルークにも聞こえるんでしょ。なんか言ってなかったの。 No, last transmission was a month ago. あ、うん。外角大地を下ろした時以来ローレライの声は聞こえないんだ。その時はなんて。鍵を送るって、助けてくれって。あとは栄光をつかむ者が捕らえようとしてるとかなんとか。おい、そいつはかなり重要なことだぞ。he really 今まで言わなかった。 he really did not mention it at all. God damn it. だって意味がわからなかったから。なんで？ローレライが鍵って言ったらローレライの鍵だって想像つきそうなもんだよ。そうだな。それにバンのことも。バンのこと？確かルークは古代イスパニア語を知りませんでしたね。それでは仕方がないかもしれません。He still should have said something though. Like I'm
fair, he didn't know what it meant, but he definitely should have said something. そうだった。日常生活に必要なことしか教えなかったんだったな。なんだよ。どういうことだよ。栄光をつかむ者は古代イスパニア語でバンデスデルカというの。Van, he's still alive. 確かバンはプラネットストームに飲み込まれていきましたね。行き着く先は近くだ。バン先生がローレライを閉じ込めたってことか。アッシュはそう思っている。いえ、ローレライからそう聞いたんだわ。だけどバン先生はもいや、わからないぜ。奴の言葉を信じるならシンクは生きてるんだろ。それならありえない話じゃない。Doesn't this put Ion at risk too? If Sync wants to take his place. ルーク、お前ローレライの鍵を受け取ってないのか。そんなもの全然。おかしいですね。ローレライは鍵を送ると言った。アッシュは鍵を持っているらしい。Is there more than one key? なら、ルークに送られたはずの鍵はどこにあるんです？アッシュを探すしかないな。あいつは俺たちより状況に詳しいんだ。To be honest, both Luke and Ash were stupid to not say anything and not work together. 嫌な感じだわ。何かが起きているのは確かなのに、何が起きているのか誰も把握できていないなんて。ええ。ですがまず確定できることから潰していきましょう。マルクト軍を襲ったキムラスカ兵が正規軍なのかどうか、これは比較的容易に確認できますよ。こちらも調査はさせる。ジェイドはキムラスカの動向確認後アッシュを終え、ガイラルディアは俺も引き続きジェイドに協力させてもらえませんか。幼馴染が心配か。まあそんなところです。よかろう。あとは頼むぞ。Yuni is such a good emperor. Unlike that Kimblaskan king. じゃあバチカルに行くんですよね。私イオン様にお手紙出してきますから、町の入り口で待っててください。 You're being sus, Anis. 今さら手紙ですか。まあいいでしょう。町の入り口でアニスを待ちましょうか。Even Jade is saying she's sus, but he's ignoring it because it's Anis. There is still a possibility of a traitor, I guess. 先生がローレライを閉じ込めたってのか。ローレライがルークに最後に接触した際の言葉から考えるとほぼ間違いないですね。アッシュはずっと兄さんを追っていたのね。鍵のこともある。やっぱアッシュに会って話を。先ほど話したでしょ。今マルクト軍を襲った者たちがキムラスカ軍のものであったかどうかを確認しましょう。すぐにわかることですしね。そうだな。居所の知れないアッシュを探すのも骨が折れるし、バチカルでばったりってなことも考えられるしな。そうね。謎の襲撃者たちも問題なんだから、今はその方がいいと思うわ。わかったよ。バチカルだったな。ええ、行きましょう。Luke feels like he's more stable when he has a purpose. After the fall of Axariath, he fell into depression because of what he did, and then lost his purpose because he wasn't the real Luke. But after that, he kinda just dedicated all of his time to stopping Van and lowering the Outer Lands. Now that that's done, he kinda lost the purpose again. So I feel like as long as he has a task in hand, his mentality just goes up.
Annis out of all people, huh? I mean, she's sus, but so far, I can't think of a reason why she would be a traitor. Definitely felt like she was more sinister when she said, "They don't know my situation," to Luke and Tyr, but I don't think she's evil per se. Hello, Hale. How are you? How you been?もう手紙は出したのか？バッチリ。さあ、バチカルへ行こう。と、あれれ、ティアってば顔色悪いね。大丈夫？ごめんなさい。まさか兄さんまで生きているのかって気になってしまって。ティア。嫌な妹よね、私。生きていてくれて嬉しいと思わなきゃいけないのに。I mean, your brother being who he is, I wouldn't worry about it too much. 兄さんのやろうとしてきたことを考えると不安なの。もし先生が生きてるんだとしたら、今度こそティアが疑問に思ってたことを聞けるチャンスだ。そうだろ。人のことだとそうやって視点を変えられるんだな。I also thought this too. Luke is good at telling people that to not worry about these kind of things, but when it's him, he doesn't quite notices it. Doing good, got in the School of Raincoat and also finished college. Eh? Like in-game? Was there something like that? Oh, you might actually have gone past the point that I've seen then. I don't think I've reached that point yet. I'm still in the Nailman case. I'm glad that you returned to the game though. It means it gets more fun as you go on through it. 悪かったな。いつまでもレプリカだって気にしてて。なんとなくお前が陛下を苦手な理由が分かってきたな。なんだよ。いや、気づいてないならいいさ。それにしても何をさっきからニヤニヤしてるんだよ。いえ、懐かしいなぁと思いまして。何がですか？ディストも陛下が大嫌いでしたから。Hmm? So you're saying Luke is like this? 俺はディストと同じってことかよ。I just got into the school, so not much in it, but I also did all the side missions at the moment. Side missions in Raincoat. I can't quite remember what I did in those. I feel like they were more go to this location, then go to that location kind of stuff. Like, I don't think they had much of a gameplay to it, did they? アニス、同志ユオンになんてご報告したの？フリングス将軍のこととか、マルクト軍を襲った謎の兵隊のこととか、イオン様も知りたがってるかなって。そうね。イオン様もフリングス将軍とは面識があったからお辛いでしょうね。うん。将軍のためにも犯人を特定しなければ。ねえ、ティア。何かしら？もしかしたらね。やっぱなんでもない。さあ、バチカルに行こう。アニス？ She is a traitor. She's 100% a traitor.
And she's not even fully evil. She wants to. It feels like she wants to not do what she's doing, but she doesn't know any better. There's 4 side missions, and then chapter 2 have 4 more. I think I did the 4 side missions before the start of the case, the Nailman case. I think it was 4, yeah. Then I'm guessing after you start that chapter or after you finish it, there's more side missions that unlock. しかし今更だが、お前に古代イスパニア語をきちんと教えておけばよかったな。いいよ今さら。俺覚えようとしてなかったし。第一、フォニック言語だけで手一杯だったから。教えられても覚えられたかどうか。同じ文字を使ってよく似た文法で違う発音をする言語です。下手をするとどちらの言葉も混ざってしまって正しい言葉を使えなくなっていたかもしれません。マジかよ。そんなわけわかんない言葉なんで教養として覚えなきゃならねえんだ。うぜえ。まあ正しい言葉が使えないのは今とそう変わりませんか。悪かったな。I'm still gonna put rank code on hold for myself though. I think I want to finish since I think I mentioned this to you before, but I started like a lot of mystery visual novel like puzzle games at once, and I kind of want to put those to an end before rank code. I'm gonna finish Ace Attorney 5, and then I'm either gonna finish 6, then go back to rank code, or finish 5, rank code, then go back to Ace Attorney 6. So there are 4 side quests before getting into school. I really want to ask a question about it, but I'd rather just see it myself later on, I guess. I feel like I might know some kind of event that's gonna happen, but I'll leave it as speculation for now. True. By the way, how long did it take you to finish chapter 2? Because I felt like we discussed this before, but the chapters are way too long in rank code. Chapter 1 was very, very long. Natalia was summoned. ケセドニアの視察を終えて戻ったところですわ。それよりちょうどいいところに。Eh? おや。Shocking him. Why did he sound like he liked that? 相変わらず涼しい顔で。どういうことですの？我がキムラスカ王国は平和条約に基づきマルクト軍に対して軍事活動を起こしてはいませんのよ。ああ。やはりそうでしたか。He's unbothered. やはりそうでしたか。ではありません。I love the imitation. ケセドニアではまるでこちらが悪事を働いたと言わんばかりに白い目で見られ屈辱でしたわ。まさかマルクト軍の G 行動ですの？その話をしたくて来たんだ、ナタリア。非公式に陛下に取り継いでくれないか？よろしいですわ。お父様のお部屋で詳しいお話を伺いましょう。なるほど。そういうことでしたの。Ah, it's technically chapter 0 then, the one that I finished.
Chapter 0 and 1 might took me 18 hours. That's it's still quite long. Chapter 0 is the one that I finished. Chapter 1 I actually have not finished then. If chapter 1 is the nail man, then yeah. Chapter 2 is the school. 私はマルクトを攻撃するような命令は下していない。そうですわ。我が国は無実です。だがこうなるとフリングス将軍を襲った奴らは一体何者なんだ。そのことなのですが、フリングス将軍は正体不明の軍が死人のような目をしていたと言いましたよね。Were they able to create replicas that had no mind of their own? 私はあれが気にかかります。Or maybe... Yeah, Jade was called the Necromancer. Chapter 0 is the train one, chapter 1 is the nailman case. Yeah, that's what I figured. Based on that then, let me check. My current playtime is like 16 hours through the game, so... But I have not even started the conclusion of the chapter 1. I'm still collecting evidence, so I probably have like 4 hours to go. 何か心当たりがあるのか。断定はできませんが、フォミクリー実験による症状に似た事例があるのです。六人将が暗躍していることを考えると、レプリカで兵士を作った可能性も捨てきれない。レプリカ？俺と同じ。Not quite. なんということだ。レプリカが我が国の名を語って何の利がある。Instigate the war, probably. The one who wants to do this is... Moss. それじゃまるでモースと同じじゃないか。そうか。ディストはモースを連れ去ってたな。モースならスコアを再現するためにキムラスカとマルクトを対立させるぐらいやりかねない。お父様、私をダートへ行かせてください。突然どうしたのだ。私、あの旅の後、スコアのことをずっと考えていましたの。世界はユリアのスコアから外れた。にもかかわらず、まだスコアに縛られているもののなんと多いことか。そうだね。やっぱ不安なんだよ。Wait, you're the one. Ans is the one who wants to restore this score, isn't she? ですから、スコアをどうしていくのか、国際的な会議を開催するべきだと思うのですわ。今回の件がモースの仕業であろうとなかろうと、これ以上スコアを理由に愚かな真似をさせてはダメなのです。Did she see her score? If she saw a bad score, then it's good that the score is no longer active. But if she saw a bad score, or rather a good score, and then it was destroyed, maybe she wants to restore that good future she was promised. そのためには同志のお力が必要ですわ。ま、悪くはないですね。そうだな。アッシュがどこに行ったかもわからないし、モースの行方もわからないし。ではナタリア、旅立ちを許可しよう。ありがとうございます、お父様。ダートへ行くんだ。You sound disappointed, Anis. その方がいいと思うわ。兄さんが生きている可能性があることも知らせた方がいいでしょうし。それは手紙で知らせてあるよ。だからやめない？ She probably will get exposed when we get to Eon and... Well, now she made it even worse for herself. なんだ？帰りたくないのか？そうじゃないけどさ。よし、ダートに行ってみるか。ルーク、ナタリアを頼むぞ。Ah. はい、ヘガ。I'm glad he thinks I'm responsible enough to do that, though. Thinking it might take me 100 plus hours to 100% the game. Yeah, that sounds about right.
in terms of 100%ing it. The main issue with Raincoat is it's sometimes too slow and long. Like, I don't have a problem on long game, but when I drag too little, like during investigation, that's my problem with it too. It feels like I'm spending too much time on a small issue that does not require that much time. なあ、世界が本当にスコアから離れて暮らせると思うか？いくつか選択肢があってどれを選んだらいいかわからないときにスコアは確実な答えを教えてくれた。それがなくなるってことは全部自分で考えて自分で決めるってことだよね。わかりませんわ。スコアは政治にまで深く関わっています。確かに世界はスコアから外れました。私たちはその経緯を知っています。でも一般の人々はスコアが外れた経緯は知らないわけですから。それどころか外れたなんて思ってないもん。はい、スコアなしでいきましょうっていきなり切り替わるとは思えないよ。スコアは人生の道しるべだったんですもの。いきなり明かりなしで暗闇を歩けと言っているのと同じだわ。仮にスコアに頼らないと決まってもそれを受け入れられるようになるまでは何十年もかかるのかもしれないな。当然ですね。人の心はそれほど単純ではないのですから。確かに。Leave this for later. Are these... I did not even check this one. Like, the trial part is fun and challenging, but it doesn't save the game fully. I think it would have been better if it was done much more like Danganronpa games. Like, the actual discussion part is entertaining enough. That I think I would forgive it. But then again, in Danganronpa you have almost 16 characters. Well, I guess 15 during the first one, then less and less by each trial. But still, you have a lot of people discussing the case rather than just the main character and Shinigami. I'm guessing if you still feel that way, that means it's still the same in Chapter 1 and in Chapter 2 as well. Unfortunate. Kind of like dragging the case kind of reminds me of the first Edgeworth investigation game, like the last case of it. That one was incredibly dragged, like extremely so. I'm not gonna mention like the name of the person who dragged too long, just in case you have not played Ace Attorney Edgeworth Investigations. Yeah, but I'm going to finish the game, so I don't feel empty on it, because I do want to learn about the characters. Fair enough. As long as you don't think of it as a chore, I think it's okay. わからないんだが、オニムと元素に分解された物質が意志を持って誰かの元に届くということはあ
あり得るの？生物は分解されれば当然死ぬよな。無機物ですから再構成はまあ不可能ではないのでしょう。粒子化したローレライの鍵が正しくルークの元に届くのかといえば、ルークの固有振動数はセブンスフォニムの振動数と同じだとローレライも言っていました。He did. 同じフォニム同士惹かれ合う性質が利用されている。ええ、言ってしまえばルークとアッシュ、それにローレライは同じ存在なのです。固有振動数だけを見ればね、不可能ではないと思います。俺にはやっぱりよくわからないな。言葉通り鍵の受け渡しが可能なんだとしたら、どうしてルークは受け取っていないんだ？それはやっぱりアッシュに聞くしかないのだと思う。 Maybe he did, he just doesn't know it. 結局そこにたどり着くんだな。まさかコンタミネーション現象。 What is bro saying? Is it because he's a replica? What I'm currently afraid of is Lorelei is not as good guy as people think he is. Wait, is the game too loud? I think it might be a little bit. Oh, I can't even change the... I think this is as good as I can get it. Okay, let's go to death and maybe end it there for the day. Hmm? That's not what I meant to do. So are you currently just playing Reigns Code? Hell? I had to go up first. Makes sense. Hopefully it doesn't start cutscene as I go in. I want to save just inside. Looks like it might start a scene. Yep. ティア、ごめんなさい。少しめまいがして。 The miasma thing is still affecting her. 私イオン様を呼んでくる。平気よ。薬が切れてしまっただけだと思うわ。でもおかしいですね。薬が切れただけならそれほど顔色は悪くなりませんよ。 Yeah, I thought the medicine was just for the pain. どういうことだよ。もしかしてひどくなってるってのか。それはないと思うわ。正気を吸わなければ進行しない病気だもの。とにかく教会まで歩けるか。そしたらアニスが休む場所を用意してくれてるだろうから。大丈夫。ありがとう。 I mean, somebody could carry her. Luke is such a gentleman. 皆さん、ティアが倒れたと聞きましたが。イオン様、大丈夫です。すみません。ご心ティア、とても大丈夫とは思いませんよ。そういえばアニスはどうした？あれ、先にルークのところへ戻ると言っていましたが。来てないぜ。仕方ないですね。すぐ戻ってくると思いますから、先に僕の部屋へ行きましょう。Anis, please don't do it. おかしいですね。新たに正気を吸わない限りは、ここまで消耗するとは思えません。
Please don't tell me Anis is the one who is exposing some kind of miasma device to her. プラネットストームには瘴気が混在している恐れもありますが、その程度なら音符体を抜けた後、大気圏外に離脱してしまいます。影響はないと思うのですが。まさかプラネットストームの活性化でまた瘴気が発生してるとか。やはりティアの体に蓄積した瘴気の除去を考えた方がいいのではなくて、それは無理だってベルケンドで言われたじゃない。 That's what research is for. それよりナタリア、スコアについての会議を同志に提案するんじゃなかったの？それはそうですけれど。 Where's Guy? 実は僕ティアの瘴気をなくす方法に心当たりがあるんです。ただそれを行うには僕の君のイオン様、大変です。アニス、どこへ行っていたんです？それが外が大変なんです。外がどうしたんだ？瘴気がバーンと出てきて町山ですよ。イオン様、来てください。 Huh? He's not kidnapping him, is she? 行きましょう。ティア、あなたが倒れたのは瘴気の復活を敏感に感じ取ったからかもしれませんわ。瘴気が復活したのならどこにいても同じよ。 I just got to a stopping point. I felt like I got good enough progress on it. Like after a point of no return, basically. Fair enough. Well, I need to go because Darren is hitting me. Thank you for hanging out as usual. Please have a good rest. I don't know if it is a morning or not, but have a good morning or a good night, I guess. I'll also be calling it here as well. 3.5 hours is quite long. It's 1 a.m. Yes. Good night. Have a good rest. Please. Don't be like me with my reversed schedule where I just wake up at midnight. It's really not good. 無茶ばっかり言いやがって。でも事実よ。分かった。無理はするなよ。ありがとう。 Save point? No save point here. また瘴気が出てくるなんて一体どうなってるんだ？瘴気は消滅したわけではありませんので、漏れ出る可能性はゼロではありませんでしたが、偶発的なものとは思えませんね。とにかく様子を見に行きましょう。あなたはあまり無理をなさらない方がよろしいのではなくて？そうだぜ。またぶっ倒れちまうぞ。どこにいても同じと言ったでしょ。私のことより瘴気を急ぎましょう。 I don't think there was a save point here. I have to go down to the first floor of the cathedral, maybe then. Well, Anis, I hope you're not the one responsible for this. なんだ？動くな。リグレット教官。これは何の真似だ？今お前たちに動かれては迷惑なのだ。それにローレライの鍵についても聞きたいことがある。おとなしくしてもらうぞ。 Wait. アリエアリエッタ？ッタ？が遅いと言っただろう。同じ間違いを二度犯すな。 Is it because her body's affected? Wait, she's on our side. 何をさせるの？リグレット。アリエッタ、そこをどきなさい。イオン様に第7布石のスコアを読み直しさせるって本当なの？どうしようにプラネットスコアを読ませる？そんなことをしたら体の弱いイオン様は死んでしまう。アリエッタ、そんなの許せない。モースを動かすにはそれが一番簡単な餌よ。 Wait, they're not with Moss?
あなたが望むフェレス島復活のためには必要なの。わかるわね。 The Isle of Ferris. ルーク、イオン様はアニスがここの教会にあるセフィロトへ連れてった。 So Annis really... Wait, so Annis knows that Eon would die if she does this, but she still did it? アニスがアリエッタ、裏切るの？バン総長はイオン様を殺さないって言ってたもん。裏切ったのはリグレットたちだよ。 Yeah, yeah. ルーク、例の隠し通路へ行きましょう。確かにアニスの様子はおかしかった。わかった。ありがとう。ありがとう。リグレットの狙いは何なのでしょう？同志イオンにスコアを読ませることはバンの意思とは反するはずですが。ああ、それに気になることを言ってた。モースを動かす。 Yeah, I thought they were all on the same side. イオンたちを追わないと。もしスコアを読まされちまったらマジで死んじまうぞ。アリエッタも同志イオンの死は望んでいなかった。六人将も今は完全な統制が取れていないのよ。そのようですね。とにかくグズグズしている暇はありません。アニスも気になるしな。あ、急ごう。 If I knew all of this was gonna happen, I would have stopped before entering the cathedral and death. But I still can't quite figure out Annis's motive. It felt like she really cared about Eon, so whatever she's doing, she's willing to sacrifice Eon for it. Like, if she actually says she just wants more money, like, I'll actually hate her as a character. 待て。ルーク、どうしてここにモースがいるんだ。それにアニス。これは一体どういうことなんだ。それはリグレットめ、こんなガキどもすら足止めできんとは。 I think this is the first time I see a close-up to Mo's face, and what the heck? He looks so evil. Why would they even make him the leader? アニス、ここは任せたぞ。裏切ればオリバーたちのことは分かっているな。 Oliver and Pamela. Wait, did they just take them hostage? Is that why? おいアニス、オリバーさんたちがどうしたって言うんだ。うるさいな。私はもともとモース様にイオン様のことを連絡するのが仕事なの。 I know it. This game, these Tales of games need to have like a traitor in them. Each one of them. Annis has received the spy title. Eh? 待ちなさい。 What was that? ダメですね。反応しません。 Guy, what are you trying to do? I feel like she might actually be more of like it could be more of the case in Traitor of Vesperia rather than in Symphonia. I think so. 他にセフィロトへ行く方法はないんでしょうか？ There was another entrance actually. おい、これを見てくれ。手紙を持ってるな。 Is that what she was writing before? ザレッホ火山の噴火口からセフィロトへつながる道あり。 Mount Zelio. アニスからですわね。それにしてもモースのあの口ぶりだと、まさかご両親を人質に取られているのでは？ Was she being watched? If not, she should have just said that from the beginning.
ともとモースのスパイだったのでしょうが。とにかく今はアニスの手紙を信じてザレッホ火山に行ってみましょう。イオン様にプラネットスコアを読ませては危険だわ。ええ、イオン様はレプリカです。プラネットスコアを読めばその瞬間に体内のセブンスフォニムが尽きて亡くなられてしまうでしょう。そうだな。何としてもイオンを助けないと。アリエッタがいなくなってたな。リグレット教官もあの二人どうしたのかしら。相打ちでも死体は残っているはずですからね。大佐、アリエッタは敵とはいえ私たちを助けてくれましたし、 True. リグレットはティアの教官でしたのよ。もう少し言葉を選びなさい。 I don't think he's capable of that, Natalia. これは失礼。おお、ティア、アリエッタから話を聞いたぞ。モースが同志イオンを連れ去ったそうだな。はい、これからザレッホ火山へ救出に参るところです。ところでアリエッタは？怪我を負っていたのでオリバーたちの部屋に休ませている。しかし亡くなったはずのリグレットとアリエッタが現れたり、正気が復活したり、まったくどうなっておるのかの。正気が復活したっていう話は本当だったんですね。うん、おかげで町は混乱している。気をつけていきなさい。こちらも急いで火山にオラクル騎士団を差し向けよう。 I don't think they're gonna do much there. そうだ、どこかでオリバーたちを見かけたらすぐに戻るよう伝えてくれ。 They were kidnapped then. アリエッタの面倒を見る者がおらんのだ。なるほど。こいつはアニスの両親が人質に取られてるって線が濃厚だな。ああ、納得してやらないとな。 Okay, I understand why, but betrayed by Anis. まさかアニスとモースがつながっていたなんて。何か事情があるはずだ。じゃないと。アニスはちゃんと道を教えてくれたんだ。訳ありなのは確実だろ。おしゃべりは後にしましょう。このままでは取り返しのつかないことになります。そうですね。レプリカである同志イオンがプラネットスコアを読まされたりしたら、アルビオールならザレッホ火山へも侵入できますわ。急ぎましょう。ああ、イオン、死ぬなよ。Wait, くそ、これもローレライがどこかに閉じ込められてるせいなのか。 is the sky changed to a darker color? だとしたらバンは本当に兄さん生きているの？ティア、大丈夫ですの？正気に当てられただけ。ティアの体は正気の復活を知っていたんだな。私は平気よ。今はイオン様を追いかけましょう。ティア、ごめんな。助けてやれなくて。バカね。そんなこと気にしている場合じゃないでしょ。それより急ぎましょう。Even more? What? Okay, okay. I thought there was another scene happening there. Okay, this is a good stopping point, so I'll just save here, and that's that. As always, thanks for hanging out. I'll go take a rest. My voice is dying now. Bye bye.